Para pang idol, for today's video, tuturuan ko kayo paano mag-change region sa inyong PC. Ayan, punta muna kayo guys, i-click nyo muna idol yung Windows sa inyong keyboard. Tapos idol, set nyo po control panel. Ayan guys, control. Ayan guys, control. Ayan guys, enter nyo lang guys. Tapos idol, lalabas to idol, punta kayo dyan sa change date and time. Ganyan. Click nyo lang yan guys, oh. Tapos punta kayo dito guys, mapunta kayo dito, click nyo po lang po yung administrative. Punta ka lang po idol sa change system locally. Hanapin nyo lang po idol yung Chinese Simplified China. Wait lang guys, saan ba yun? Ayan, Chinese Simplified China. Ito guys, Chinese Simplified China. Ayan, click nyo lang po yung okay guys, tapos restart now. Ayan guys, so restart. Ayan, restart now yan guys. Ayan, pag restart yung PC mo, okay na yun idol, nakapag change region ka na. Let's go.